Fair Travel Event. Odważ się wiedzieć. Cześć Karma. Hey Karma, do you hear me good? I cannot hear you. One more. Just maybe the microphone. Yeah, can you hear me now? Yeah, I know that you Okay. have beautiful voice, so I could not make it without this voice. You're kind as always. Okay, so you are from the very heart of Bhutan. You are from the part of Bhutan where some people might like to travel, but some they don't want to make this road which you need to go. It means like maybe 10 hours of driving up to the valley of Bhutan. But we in travel, we are not afraid of this road because we know that even if you are inconvenient for a little bit of time, and then there is some real beauty in the region when you are living and when you host us. What is the way? How the person who is going to your place, how they can experience Bhutan in a really amazing way. And now I need to translate my question. Then think and I need to translate. Okay. Karma Thinley, który mieszka w Bhutanie, pochodzi z przepięknego regionu, do którego trzeba dojechać 10 godzin autobusem. I niektórym się nie chce dojeżdżać, bo tam około 5-10% osób w skali roku dojeżdża do tego miejsca, ale to miejsce skrywa niesamowite piękno i jest to wyjątkowe miejsce. Karma, w jaki sposób my możemy czuć się gośćmi w twojej krainie? How we can feel host in your place, in your beautiful landscape? Well, I mean, Bhutan as a country itself is a very beautiful place. And a lot of people actually don't have an idea what Bhutan is actually. But once you come here, I mean, the place itself is quite beautiful. But the place that I come from is called Bhutan, which is in central part of Bhutan. And it requires about 10 hours of driving from capital of Bhutan, Thimphu, to Bhutan. But over the time, the roads are becoming better. The drive is becoming more smoother. The ride is getting shorter. So it's not as difficult as it used to be like a few years ago. So now it will be much better and much faster. And the best thing about going there is Bhutan is basically known as a cultural heartland of Bhutan, because that is a place where the first propagation of Buddhism took place. You know, even the first and second kings ruled from region. So that way, you know, and also because it is quite a long drive to get there, so not many people go there also. So that is the charm, and we are still backdated, kind of like not many come there, so you really get to see what you want to see. That is real Bhutan. Więc w jaki sposób Karma mówi, no tak, to że ja rzeczywiście mieszkam w przepięknym miejscu, to nazywa się to Doliną Bhutan, jest to serce kraju. Wielu królów stamtąd pochodziło, ponieważ tam tradycja jest bardzo mocno zakorzeniona, jakby my jesteśmy mocno zakorzenieni w tradycji. A dlaczego? Bo to zawsze było najważniejsze miejsce takie religijne kraju, mówi się zresztą o tym, tam jest najwięcej klasztorów, stóp i to niewiele osób chce tam dojechać, ale ponieważ wymaga to właśnie tej drogi, ona się coraz bardziej skraca, ponieważ te drogi są budowane i wiele lat temu, czyli jakieś jeszcze 10 lat temu, jak tam podróżowaliśmy, było to trudniejsze, wymagało to nawet 2 dni drogi, teraz jest to wiele krótsze. Ale to, jeżeli przyjedziecie do Doliny Bhutan, to po co przyjechaliście do Bhutanu, żeby naprawdę poznać mieszkańców i ich samych, to w tej dolinie możecie tego doświadczyć. And
So how to experience that that Bhutanese life and your hospitality? Can you just go there and smile and say, "Hey, I look for a friend"? Yeah. The advantage of, I mean, since I come from Bhutan, and since my parents, I mean, I know a lot of people living there, and in that way, when we have tourists coming in or going towards Bhutan, I can really try to make it more authentic, because for the fact that I come from there, and also I can try and organize that you see real Bhutan very up close. So which is like, whenever we have tours towards that site, I always try and take them to my parents' place, and then we also try and coordinate to conduct a very elaborate ritual, a puja ceremony, where actually the guests can come over and be part of it. And the advantage of this is, since it's a private puja, so you really have a very up close interaction. Suppose you are visiting some other places, you may see the puja happening, but you may not have that, close up close interaction. Whereas if you are that's and it's a private, and then the other thing is also my parents' place, so we actually have a easy access to whatever you want to see or you want to experience. And in Bhutan, when we conduct pujas. Go, but I need to translate just. Yeah, I can translate? Yeah, sure. So, więc Karma powiedziała, zapytałam go, w takim razie w jaki sposób doświadczyć tego bhutańskiego, tej gościnności? Czy po prostu możesz iść ulicą i powiedzieć: cześć, ja jestem tutaj, szukam przyjaciela? Karma mówi, że w sposób, jaki, jeżeli już trafisz do tej Doliny Bumtang, jeżeli trafisz też pod skrzydła osoby, ona, tak jak karma na przykład, wprowadzi cię w życie swojej rodziny. I karma czasami nam mówi na przykład o tym, żebyśmy zrobili cały program, nie przesadzam, pod jedną pudżę, która jest zaplanowana na przykład u niego w domu, dla jego mamy albo dla kogoś z bliskich, i wtedy oni mówią, że wtedy tego dnia możemy do nich dołączyć. Ta pudża czasami trwa 1 dzień, czasami 2 dni, i my w takim momencie możemy dołączyć. Przez to, że to się dzieje od czasu do czasu, to a takie pudże są raz na dobrych kilka miesięcy, zazwyczaj poświęcone oczyszczeniu domu czy osoby, to powoduje, że możemy zbliżyć się, możemy tak naprawdę wejść w interakcję, być częścią wspólnego jedzenia, wspólnych śpiewów, nawet jeżeli jesteśmy obserwatorami, siedzimy zaraz obok. To całkiem coś innego, jeżeli zobaczymy taką pudżę gdzieś na zewnątrz w klasztorze, a całkiem co innego, jeżeli jesteśmy częścią i w jednym pomieszczeniu śpiewa kilkunastu mnichów, w tym my jesteśmy. So, how to be grateful for this hospitality? Well, so, I mean, over the years, we had a lot of guests that have come over and then had experienced, shared their thoughts, and a lot of our guests actually have enjoyed a lot. And likewise, even for my parents who are uneducated, and not just my parents, but also it is a privilege for people who are taking part in the puja or who are conducting the puja, say like the lay monks. They are also actually privileged to come up close with tourists and interact and then see a different side of the world. Mm-hmm. Actually, they are very happy and curious about, because there's always lots of questions after tourists leave, because the way we do things are very much different. We are, say, like for us, we are very conservative, and for Western it's quite open, and then so they find it very different. But yet it's actually a privilege, a good opportunity for them to be up close with the tourists. So which is why they also enjoy a lot.
Ja chciałabym jeszcze o tym wspomnieć, bo zapytałam, w jaki sposób w takim razie być wdzięczną. Uściski, Marto. Cześć, cześć, Marto. Cieszę się, że tutaj napisałaś. Kolejny rok przy ogniu, prawda, Marto? Napisz, jak to widzisz, offline'owo przy ogniu. Chciałam wam powiedzieć, że kiedy przyjeżdżacie do nas, ponieważ to się dzieje od czasu do czasu, i moja mama jest podekscytowana, moi rodzice, nawet jeżeli oni jakby nie mają możliwości na co dzień, ponieważ nie mają wyższej edukacji, nie podróżują po świecie, mieszkają w swojej wiosce, ale takie spotkania ich bardzo otwierają, pozwalają im zobaczyć inne osoby, pozwalają im zobaczyć inny świat i to jest dla nich bardzo ważne. Tak samo lamowie w klasztorach, czy inne osoby, które mieszkają w tej wiosce, są bardzo ciekawi nas, po prostu są ciekawi tego, w jaki sposób żyjemy. Ja pamiętam taką sytuację. Can I say the story about your father? You know, your father, I asked him, we are not disturbing you when we were taking photo in the home. I asked him. I asked you to ask him. I don't know if you remember that situation. And he said, no. We are also praying from time to time. He said to me. Actually, I mean, took me some time to understand that he does not think that we are doing something wrong or unless we respect the people there, and then they are also, you are also standing up, going to the altar, making prayer, coming back. You are doing also the same movement, and he doesn't see anything inappropriate. He just saw us as people who has some needs, and they need to make these needs to make everything good in the good run, and that was really good teaching for me. I will translate it. And więc zapytałam, czy Karmę, czy mogę opowiedzieć taką historię, która mnie bardzo poruszyła, kiedy zapytałam jego tatę, oczywiście przez Karmę, czy możemy robić zdjęcia, czy nie przeszkadza mu to, albo już raczej robiliśmy zdjęcia, ale po prostu zapytałam, czy nie przeszkadza mu, że przemieszczamy się po pomieszczeniu, a on powiedział, nie, my też się modlimy. Też potrzebujemy wstać, też potrzebujemy podejść do ołtarza i potrzebujemy usiąść z powrotem, więc też wykonujemy ruchy i to jest potrzeba, którą wy potrzebujecie doświadczyć w tej chwili, a my potrzebujemy inaczej. To było tak mądre, tak, jeżeli nasza intencja nie jest taka, żeby komukolwiek zaszkodzić i ranić, jeżeli robimy to uważnie, to nie ma znaczenia, czy fotografujemy, czy dopalamy świeczkę na ołtarzu, ale najważniejsze jest to, żeby być razem i być w szacunku dla każdych potrzeb drugiej osoby. So what is the way to be grateful? I'm coming there and I'm experiencing amazing puja in your place, and of course I still have some gifts from your mom, and we also send gifts to your mom, and this is the way to change. But what can the person who is there, and he has not all this, beautiful things from Poland, for example, he is not having it with him. So what is the way to be grateful? How to, apart from showing it, what we can do, to respect your culture and to express gratitude. So basically, since it's most of the time in my parents' place, I don't really encourage nor I tell our guests about it. But in Bhutan, culturally, be it tourists or say like us who are living in Thimphu and going to village, so basically when you are visiting their house, you will be welcomed, treated, and then in return, they also have expectations like whereby me or guest or anyone, give some money or some gifts or whatever as a gesture of gratitude. So basically, it's an exchange. Yes. Więc, so it's a cultural thing. Więc to jest, mogę wam powiedzieć, że ta sytuacja, w zależności, bez względu na to, czy to jest Thimphu, czy to jest mała miejscowość, za każdym razem, kiedy przychodzimy do siebie nawzajem w Bhutanie, jeżeli jesteśmy zaproszeni i ja, i wy, i ktokolwiek inny, kto przyjedzie,
przepraszam, jeżeli jesteśmy zaproszeni na jakąś uroczystość, czy ktoś nas zaprosi na obiad, czy na cokolwiek innego, to w dobrym tonie jest po prostu wymienić się, czy dać jakiś upominek, czy nawet pieniądze. I to jest całkowicie normalne, naturalne, ponieważ my doświadczamy wtedy wymiany. Nie ma nic innego, możemy dać pieniądze i jest to wszystko ok. Okay. Yeah, even on ordinary visits, say like for myself, when I go to village, and then when I come back the next morning or the evening, people will come to see me. So basically, my village, villagers or cousins or whoever, they would just come to see me off. So basically, they will bring maybe a bowl of cheese, butter, ara, and some wheat flowers or dried cheese. This, and in return, we give them money. So basically, it's just an exchange. It's like you're buying, but there is still a gratitude because something that is given from heart. So we just give an exchange. Więc kiedy ja przyjeżdżam Karma mówi, kiedy przyjeżdżam do swojego miejsca, to ludzie przychodzą się ze mną przywitać i wtedy przynoszą jakiś kawałek sera, jakieś rzeczy, które wytworzyli, coś, co jest do jedzenia, czy do spożycia, czy jakieś rzeczy, które upiekli, czy zrobili, trochę jedzenia i ja za to im daję, zostawiam im za to w podziękowaniu trochę pieniędzy. A to dlatego, że to nie chodzi o to, że ja te rzeczy kupuję, nie w takim rozumieniu, ale w takim, że tak naprawdę oni się z serca dzielą tym, co mają, a ja też dzielę się tym, co ja mam, co ja wypracowałem. I to jest po prostu wdzięczność jednej osoby dla drugiej i wspólne bycie. Wow, Karma, are you coming to Poland with some cheese, Bhutanese cheese and other things? Yeah, maybe. Ja chciałam, żeby Karma przyjechał na moje wesele 3 lata temu, ale nie bronił się, więc cieszę się, że dzisiaj jest tutaj na urodzinach Soul Travel i możemy go właśnie zobaczyć i przywitać. Karma, thank you so much. Thank you for this conversation and for sharing these moments. And I am really grateful. I hope you will have beautiful dreams and your dreams will bring you one day to Poland. I hope so. And thank you for having me.